ٹھیک ہے سب پلیز. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے اجاڑ ڈالی بستیاں، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. آج سے 78 سال قبل 22 اکتوبر 1947 کو جب پاکستانی فورسز نے اپنے پڑوسی ہمسایہ ملک ریاست جموں کشمیر پہ فوجی حملہ کیا اور قبائلیوں کو داخل کیا، تو ایک پرامن ریاست جو ابھی یہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ ریاست کی عوام ہندوستان کے ساتھ جائے گی، پاکستان کے ساتھ جائے گی، یا پھر خطے کے طور پر دنیا کے اندر نمودار ہوگی. تو اسی دوران پاکستانی فوج نے حملہ کر کے وہاں پہ عورتوں، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو لے قتل عام کیا، جس کی وجہ سے ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہوئی. اور آج 78 سال گزرنے کے باوجود ریاست میں مختلف حصوں میں اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. اور آج کے 22 اکتوبر 1947 کی لائٹ ڈے سیاہ دن کے طور پر کشمیری سے پوری دنیا میں بنا رہے ہیں. اور آج ہم برسل میں یورپین پارلیمنٹ کے سامنے یہ اپنی احتجاج اظہار کروا رہے ہیں تاکہ اقوام عالم کو اس بات کا احاطہ کیا جائے کہ کشمیری آج بھی اسی ریاست جو 1947 کی ریاست ہے اسی کو متحد کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام. تو اس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں میں. سب سے پہلے یو کے پی ایم کی بیلجیم کے صدر جناب سردار عقیل احمد خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Thank you very much. Thank you very much. I would like to thank you, all of you, those who have participated in today's demonstration, which is happening in front of European Parliament. I'm deeply grateful to all of you that you today are supporting the board by joining this demonstration today and prove to be a responsible Kashmiri. Today we reaffirm that we continue our struggle until we reach our destiny. Comrades, UKPMP observed 22 October 1957 Pakistan invasion as the darkest day in history of Jammu and Kashmir. On this day, in 1947, Pakistan violated the standstill agreement, and this invasion killed thousands of innocent people on this day. Every year, UKPMP protests, rallies, seminars, and briefings, national and international efforts to condemn the violence, invasion, forced illegal occupation, and bloodshed. The Jammu and Kashmir Council has been on the agenda on the UN since 1948. It is not a territory dispute, and the Jammu and Kashmir Council is not a violent issue between India and Pakistan. According to the UN resolution, and the court declared in 2007 by the European Parliament that neither India and Pakistan have right to unilaterally alter the status of the territory of Jammu and Kashmir. A solution should be pursued in accordance to aspiration of the people of Jammu and Kashmir and must be resolved as per wishes of the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir conflict could not be solved through war in the past, and it is not likely to be solved in future. We have to think with our conscience wider
proxy wars and proxy politics to a resort or problems or in difficulties. We must free ourselves from oppression and tyranny from Pakistan and India. We must revisit South Asia peace possibilities. Stop the war. War brings only destruction. Instead, to bring the war, bring the heart. India and Pakistan, both countries are playing with the future of Kashmiris. If India and Pakistan wish to continue their conflict, they must settle alongside their because since 1947, people of Jammu and Kashmir are victims of wars and violence. Ordinary Kashmiris continue to suffer both sides of line of control. Families remain separated, unable to meet or interact. This is a grave human tragedy. Urgent international intervention by UN and international community is needed. Draconian laws must be revoked. State must be united and recognize Kashmiri demand restoration of state rule, including Ladakh and special status of Kashmir. UKPP has consistently opposed the forced union of Kashmir and rejects all forms of extremism, violence, and external interference. United Kashmir People's National Party advocates for unification of state of Jammu and Kashmir and right to self-determination of all people living in former princely state of Jammu and Kashmir, regardless of their region, religion, and ethnicity. This principle contained in Article 1 of ICCPR, which states that all people have right to self-determination by virtue of that right to freely determination of their political status, and freely pursue their economic, social, and cultural development. People of Jammu and Kashmir demand the right to free movement, reunification, fundamental human rights, and self-determination. We want to ask what community demand for over social, economic, and political emancipation. UKPMP is a peace-loving party over strategy-based political struggle, diplomacy, and political mobilization, rather than armed conflict. United Kashmir People's National Party is humane and only wise, demanding peaceful reunification, complete demilitarization, and federal United States of Jammu and Kashmir as a nation state, as a place of peace for the entire people of South Asia, free from extremism and external domination of interference. Civil voices must be heard, not silent. Thus can united and stand for peace and unification of our state. We are the player. We are not observer or advisor. We as a Pakistan citizen don't allow over-occupied to plunder our natural resources and illegal land grabbing. We should make them accountable. UKPMP found it violation of state sovereignty of 1947 and third for climate convention. We urge United Nations and European Parliament to take decisive action to hold both Pakistan and India accountable for their international obligations. We should stand for peace and against violence. First priority should be peace, and we should not lose hope because we are in the right direction. Let's continue to raise our voices to peaceful and democratic means. Let's strengthen our unity and never forget that our strength lies over principles, over people, and over purpose. Long live struggle for freedom, democracy, and equality. Long live UKPMP. Thank you. Thank you so much. کوٹ مسلسل کی جانکاری ہم سے مسلسل دیکھنے کی
عظیم لاہور کے 22 اکتوبر 1947 کے دن کی وجہ سے آج جو خطہ ایویشن کا ڈھیر لگا ہوا وہاں پہ یعنی انسانی لاکھوں کی تعداد میں انسانی جانیں جا چکی ہیں، اس کی دنیا ہو چکی ہے، اور ایک اسلحہ کی نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہندوستان اور پاکستان شامل ہو چکے ہیں، جبکہ ایک طرف ہندوستان کی 30 کروڑ عوام خطۂ غربت کی لکیر نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ہر طرف آپ کو جہالت، غربت اور تنگدستی آپ کو بلکتی سستی نظر آ رہی ہے۔ درمیان میں پیشوں کے مجبور ہیں تو ہم یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہوئے کہ اس خطے میں کشمیر کے سلوکیوں کے بغیر کوئی بھی ترقی، کوئی بھی پروگریس پاسبل نہیں ہے۔ باقی عوام سے ہماری ہمدردی ہے، عوام چاہے ہندوستان کی ہو، پاکستان کی ہو یا کشمیر کی ہو، وہ مظالم میں رولنگ کلاس کی کس رہی ہے، تو وہ کسی بات کا اپنا یہ دینا چاہتا ہوں ساجد صاحب سبھی مشروں سے آپ کی کتنی اپنے وہ حاصل کریں۔ Respected friends and comrades, President UKPNG Belgium Janab Akil Saab, President Foreign Affairs Committee Namir Masroor Saab, and our friends from PTM Aimanullah Khan Saab, Riaz Saab, Syaf Saab, or Waleed Saab. Dear friends and colleagues, I extend my gratitude and congratulations to all of you who came here on a very important day in front of European Parliament. We stand here in front of European Parliament to expose the role of Pakistan in 1947. The aim and objective of this demonstration is to bring the attention of international community, particularly the European Parliament, the European institutions, External Action Service, and the European Council, Council of Europe, and all those institutions to highlight the event folded in 1947, particularly 22nd of October 1947. On this day, Pakistan has launched an Operation Gulmarg in Jammu and Kashmir and Operation Gatafel in Gilgit and Baltistan. Dear friends and comrades, this was a conspiracy against the people of Jammu and Kashmir. This was the conspiracy against the people of Jammu and Kashmir, and we are here to highlight the conspiracy of 22nd of October 1947. Initially, behind this conspiracy, there are 3 to 4 characters which I would like to highlight in front of all of you and in front of European institutions. Dear friends, there were 4 characters behind this conspiracy. One was the Major General Akbar Khan, who orchestrated and architect of this invasion of tribal invasion on Jammu and Kashmir. The second character was Peer of Monkey Sharif. The third character of governor at that time, and the fourth character, the Anwar, who was leading
that whole invasion at that time. And the code name of Major General Akbar was Tarak. Dear friends and colleagues, when they have executed that operation, as a result of that operation, our state has been divided since 1947. Our families have been divided since 1947. Our natural resources have been divided. And as a result of this invasion, they have killed mercilessly our people, our individual, our women, our children, and lot of people have lost their lives on this particular occasion. We belong to a historical state of Jammu and Kashmir. That state came into being on 16th of March 1846, and that state has survived 101 years, and all the deprivation, all the miseries are linked to this 22nd of October 1947 invasion, and we are still divided. We are living under the illegal occupation of Pakistan, and United Kashmir People's National Party strongly condemn this invasion and observe this day as a darkest day in the history of Jammu and Kashmir. And our role is to expose this conspiracy, and we request United Nations, we request European Union, particularly European Parliament, to send a fact-finding mission. And as we have seen, the European Union and Europeans taken the human rights on priority, but unfortunately there is a deteriorating human rights situation in Pakistani occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, where our fundamental rights has been compromised since 1947. We are striving for the restoration of a whole state of Jammu and Kashmir. We are striving for the restoration of our historical state of Jammu and Kashmir. Through this demonstration, we highlight the miseries and deprivation of our people in front of European Parliament. मट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ तसरून हैं, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ तसरून हैं। वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। मैं उर्दू में अपने उन व्यूअर्स को जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आज यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जो है वो 22 अक्टूबर 1947 को जो ट्राइबल अटैक हुआ, वो हम एक ब्लैक डे के तौर पे हम जो है वो बना रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने एक हिस्टोरिकल रोल अदा किया है कि हमारी रियासत जो 47 में तकसीम हो गई, हमारी वो रियासत जो 47 में जो है वो उसके वसाइल तकसीम हो गए, उसके लोग तकसीम हो गए, और इस ऑपरेशन गुलमर्ग के नतीजे में जो है वो हमारे लोगों को मारा गया, जो है वो हमारे जो है वो बच्चे जो है वो यतीम हो गए, हमारी जो है वो औरतों की अस्मत दरी हुई। हम ये चाहते हैं कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान और होल जम्मू कश्मीर में भेजा जाए, ताकि जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है उनको जो है वो रिकॉर्ड में लाया जाए और उनके ऊपर जो है वो सेक्शन मेजर्स लिए जाएं। और हम यूरोपियन पार्लियामेंट में इसलिए खड़े हैं कि 2007 में यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई है, और उसके बाद यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने एक कश्मीर के ऊपर एक अपनी पॉलिसी वज़े की है कि कोई भी जो है वो मुल्क, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूनिलैटरली जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं कर सकता। रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है, और मैं इसी से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।
dear comrades of United Kashmir People's National Party, my dear friends, extreme from the right, Mr. Shahab Sharif Saab, second to him, Mr. Akhil Ahmad, the President of United Kashmir People's National Party, Belgium Unit. On my left side, Mr. Sadiq Hussain, Secretary Information of United Kashmir People's National Party. Our today's protest moderator, our long associate and members of working committee, Mr. Khalid Sadiq Saab, our dear comrade, our long associate, Mr. Riaz Anip Saab, our long associate and leader of Pashtun Tahfiz movement, Belgium, Europe, Mr. Rahmanullah Khan Saab. Thank you very much for standing in front of the European Parliament today to mark 22nd of October 1947, military incursion into Jammu Kashmir as a doomsday in the history of our motherland. My dear friends, Jammu Kashmir was relatively a small state, a peaceful state, which was gradually progressing and evolving as a nation state in the map of South Asia. But at the time of the division of British Indian subcontinent, when Pakistan was created, and later Pakistan not only violated standstill agreement, but also violated its international obligations. From the last 78 years, the people of Jammu and Kashmir in all the divided regions were suffering different type of subjugation, marginalization, deprivation, and draconian laws, and such a policy of intimidation, harassment under different laws imposed by both India and Pakistan in their respective administrations. The regions of Pakistani administered Kashmir were divided into two parts under so-called Karachi Agreement, which was signed on 28th of April 1949. And under that agreement, Gilgit-Baltistan was separated from the rest of Jammu and Kashmir. And draconian laws like FCR were imposed on those people, depriving them all the fundamental rights and freedoms. And even their historical name was snatched, and they were called as northern areas of Pakistan, whereas they were the northern part of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. From the last 40 years, the United Kashmir People's National Party is constantly advocating for peace, for development, for inception of fundamental and basic human rights, right to development, and people-to-people contact across all the regions. But unfortunately, due to geostrategic interest of neighboring countries, we were unable to establish those contacts. Families are still divided, and they have no opportunity to interact with each other. Simultaneously, the political forces, the political parties, civil society, and all the fraternities have not provided such a conducive environment where they can sit together to finalize and to talk about the future status of Jammu and Kashmir, besides meeting with India, Pakistan, China, and also the members of the United Nations Security Council and other countries. We are demonstrating
in front of the European Parliament in Belgium, because Belgium was a primary country when United Nations Commission for India-Pakistan was established. So under the pretext of that commission, Belgium has a primary responsibility to take a lead, to call an international conference on all parts of Jammu and Kashmir so that we can sit together, we can talk together, and we can find an amicable solution for this smoldering issue which is hunting millions of people across South Asian region, in India, Pakistan, China, and also in Jammu and Kashmir, the people which are the most victimized of this force. In 2018 and 2019, the High Commissioner of United Nations Human Rights has asked both India and Pakistan to establish a commission of inquiry so that they could gauge the human rights violation perpetuated by both state and non-state actors in all parts of Jammu and Kashmir. The situation today is really pathetic and deplorable. In Ladakh, a human rights activist and environmentalist like Mr. Sonam Wangchuk was detained when he was peacefully protesting for the rights of the people of Ladakh, which were promised by the government of India. But unfortunately, he was detained. The same situation is evolving in Pakistan-occupied territories of Jammu and Kashmir, which is commonly known as Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, where on 29th of September, a massive protest was dealt with the iron fist of government of Pakistan, and about 12 innocent people, including some members of the armed forces, law enforcement agencies, and local police, were killed. That is very unfortunate situation. And after that, the government of Pakistan established a delegation to talk with Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee. We believe that such killing of innocent people could have been avoided if Pakistan would have nominated that delegation before 29th of September. We condemn those killings and we demand government of Pakistan to provide compensation to the victims of those families whose loved ones were become the target of Pakistani law enforcement agencies' bullets in Hirkot, in Chamyati, and in other areas. With regard to this demonstration, we also demand European Parliament to call a follow-up meeting, a follow-up conference of its 2007 unanimous European Parliament resolution, Kashmir present situation and future prospects. As my dear comrade Muhammad Akin Khan in his initial speech said, that it is responsibility of the European Parliament to stop both India and Pakistan to take unilateral measures to permanently divide Jammu and Kashmir. We want a united Jammu and Kashmir, free from foreign occupation, a buffer state, a neutral state that will be a bridge of peace, harmony, and tolerance between all the nuclear powers. This is the only solution that will create a friendly and cordial relationship between India, Pakistan, and China, who are fighting on our borders and targeting innocent civilians living across the borderline on line of control and line of actual control on the dark side. My dear friends and comrades, I also welcome Mr. Murshid Muhammad. He is a leader of Bangladesh Awami League, and he is our long associate, a great friend who have been extending his solidarity with us from Geneva to Brussels, everywhere. Bangladesh Awami League has a long history of fighting against tyranny, oppression,
and finally they got their freedom on 16th of December 1971. With regard to that freedom, we also extend our solidarity with Awami League, which was ousted unfortunately by the international forces, and our developing country was sabotaged, its development was sabotaged, its economy was sabotaged, its political stability was sabotaged by the international forces, and a stooge like Mahmoud Yunus was installed in Dhaka. That is also very unfortunate. And dear friends, simultaneously our Pashtun friends have been the victim of proxy war and proxy militancy inflicted by the state of Pakistan from 1954 and particularly from 1979 onward. Today, Pashtun Tahfuz movement under the leadership of great Manzoor Pashtun is fighting for the dignity, for the honor, for the safety and security of their people across so-called Building 9. We believe that all the oppressed nations should come together, should stand together against tyranny, occupation, and for the dignity of their respective nations, respective regions, and for their respective countries. So, with regard to these words, I would end my speech with reciting some Urdu poetry that will reflect our resistance, resilience, and our demand for transparency, accountability for all those who are responsible for blatant human rights violations in our region. तारिक उल अमर को सदा दो कि वो अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब जमे सरफरोशां, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा और सजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा शोर महशर, अज़ाब व स्वाब सब यहीं पे होगा, यहीं पे यूं में हिसाब होगा. थैंक यू. इसके बाद मुर्शिद महमूद साहब Thank you. Dear brothers and sisters, I am a Bangladeshi. At the same time, I am a I am especially Muslims are victimized by the powerful countries
استعمال پر بھی میں یہاں یو کے بھی اور کشمیریوں سے اس غلطیوں پر جو ہمارے بڑے مشران استعمال ہوئے میں معافی چاہتا ہوں، سریعان معافی چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ آج بنگال کا بھائی بھی کھڑا ہے جو زندہ مثال ہے پاکستان کی ظلم اور بربریت کی 1971 کے۔ جس طرح اکیلے آپ نہیں استعمال ہوئے اور آپ کے خلاف آپریشن نہیں ہوئی، جس طرح آپ لوگوں کے خلاف 12 اکتوبر 1947 ہوا، ہمارے شروعات بابڑا سے ہوا 1958 سے، ہمارے 600 نئے خدمتگاروں کو گولی سے مول ڈالا تھا، اور اس کے بعد جو افغانستان میں ہو رہا ہے جو پراکسی، جس طرح کشمیر میں پراکسی جنگ کر رہے، جس طرح ہمارے مشہور بیلٹ میں کبھی طالبان بنا رہے ہیں، کبھی دوسرے، کبھی داعش، اور یہ پراکسی کی جنگ کر رہے جو ابھی تک 78 ایئرس تک بھی اپنے مقاصد میں اس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم ابھی سوچتے ہیں کہ 78 ایئرس تک بلوچ، کشمیری، پشتون، کشمیری طور کی طرح بہت سے پہلے ان کو سمجھ آئے اور اس کے آزادی حاصل کریں، لیکن 78 ایئرس میں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کیا دیا جو آپ کے ساتھ رہے؟ ابھی تک آپ نے ان کے سارے وسائل صرف پنجاب میں لگائے تھے اور ان کو رنگا اور غلام رکھا، ان کے وسائل جو لوٹا وہ استعمال کر دیا۔ اور جس طرح جلدی ہو سکے، ہم پاکستان سے بھی یہی کہتے ہیں اور یورپین یونین سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ بات سمجھتے ہیں، کوئی قوم آپ زبردستی مخلوق اور غلام نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگ بھی اضطراب اور مشکل میں رہیں گے اور یہ افغان بھی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مخلوق افغان کو ارادیت دے دے، اس طرح بھی آرام سے رہے اور یہ مخلوق بلوچ کشمیری بھی آرام سے رہے۔ اور اس موقع پر میں ان لوگوں کو جس طرح بنگالی بھائی نے جتنی جلدی آزادی حاصل کر لی اور جتنا پہلے ان کو پاکستان سمجھتے، اس موقع پر میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک دفعہ پھر آپ لوگوں جو کے مسلک کے اندر میرے خیال میں پاکستان گھس گیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے ان کو باہر پھینک کے اور اپنا عوامی حکومت دوبارہ بنائے۔ بہت شکریہ۔ میں تمام پارٹی کینڈیڈیٹس اور بنگلہ دیش اور پی ٹی ایم کے مختلف لیکن سے مشکل جو آپ کو شارٹ نوٹس پر ہمارے فیصلے سیٹ ہے اور اس میں تمام ساتھی کا کر مشکل اور آپ تمام سے میں چاہتا ہوں فتح کی سمت متحد، بڑے چلو بڑے چلو، فتح تمہاری منتظر، بڑے چلو بڑے چلو، کبھی تو ہوگی روشنی، بڑے چلو بڑے چلو، 2 قدم پہ آسماں، بڑے چلو بڑے چلو۔ اسی پہ میں جھوٹ پسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو، جھوٹ پسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو، جھوٹ پسوٹ کے راج کو بدلو۔ چہرے نہیں سماج کو بدلو۔ We want فریڈم، we want فریڈم، we want فریڈم، we want فریڈم۔ دریا ہمارے قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور پولیس ہماری آئی جی تمہارا، نامنظور نامنظور حکومت ہماری چیف سیکرٹری تمہارا، نامنظور نامنظور وسائل ہمارے قبضہ تمہارا۔ نامنظور نامنظور ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، کشمیری نہیں مانتے۔ ظلم کے ضابطے۔ لانگ لیو یونائٹڈ کشمیر، لانگ لیو یونائٹڈ کشمیر، لانگ لیو۔ ریاست ہماری قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور ریاست ہماری قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور مسائل ہمارے قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور ریاست ہماری لنٹ آفیسر تمہارے، نامنظور نامنظور ریاست ہماری لنٹ آفیسر تمہارے، نامنظور نامنظور ریاست ہماری
سہولت کار تمہارے